हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नममुक्तिं विधेम ओम शांति 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 ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधी महारथो जायताम् युद्धीधेनो ओढानड्वानासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् आहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 हरिः ओम स्वस्ति. So the time is simply unstoppable. Time is running on and on. So the Thursdays where we determine to have the study of the Yajurveda, it's a practical Veda, a sacerdotal Samhita, as the foreigners put it, and a Veda where you are taught how to respect a guest who comes to your house. And otherwise it's called Atithya Ishti or Atithi Puja and all that. So all gods, when we call or even otherwise, they are our guardians and they visit our house. They visit our places. Yatra yatra naro gacchati, tatra tatra narasimhopi gacchati. That's a beautiful thing, no? Wherever man is going or bhakta is going, along with the bhakta, the Paramatma also goes. Similarly, yajna is a punya karma, sreshtatama yakarmane apyayadva madhriya. So the other one. हरे म्यूट आಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು
ಗುರುಗಳೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So we were talking that yajna is punya karma, and not doing yajna or not promoting yajna or being simply as you are spending time, because the time will not wait for anybody, whether you do work or no work, whatever be your status, the time will make us cooked away. Kalaha pachati bhutani. That's what as Atharvaveda tells you. And kaloyam jagat bhakshakaha. The time is the universal consumer. That means say that we are always under the influence of that time. So that's why we say kalaya tasmai namaha. Oh kalam, to you I am going to put my namaskaram to you. So So this kalam, the time, is very important for us. And Guruvara Bantamanta, we are going with it. And today in the Yajurveda Taittiriya Samhita, which is highly popular, we have Agnishtoma mantras under our study. And in that, we are almost coming to the second Prabhakargaru. Second Prabhakargaru, the last mantras, 1 to 14, and we have read it, but again we just read for our understanding. In the 1 to 13, last one, we have made a prayer to Vishnu, and we have sung the virya or the exploits of Vishnu in this mantra. Bahubhi savyetara prayacha dakshinadota savyatu and Vishnurnukam viryani pravocham yaparthivani mimame rajagumsi. You what about just up to 14 beginning? What is Vishnonukam viryani pravocham yaparthivani vimame rajagumsi yo askabhaya duttaragam sadastam vichakramanastre dhorugayo Vishnoradhatamasi Vishno Prishtamasi Vishno Shnaptre Sto Vishno Surasi Vishno Druvamasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Tva referring to the Soma. So as Somavalli, you are all this. So all the important parts of the Vishnu taken as an anthropomorphic personality. It's like say Prishtham, Taratam, Syuhu, Dhruvam, all that. When completely some personality important traits were to be identified with Soma, then she becomes, or the Somavalli becomes Vaishnavamasi. And when it becomes Vaishnavamasi, then you are being gifted away or given away to Vishnu. See, Vaishnavamasi Vishnavetva is an important clue for us to see the Mahanyasa which we are learning. So when you perform Mahanyasa, Purvakar Mahanyasa, you become Shiva. And you are devoting yourself totally your time to Lord Shiva. That's why ಈ ವೈಷ್ಣವಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪದೇಶ.
And before you worship anybody, God, you have to identify yourself with them. Something like two friends, they don't see any difference. The real two friends will consider to be same, because as you see in Ramayana, prano bahischara Lakshmanaha, Rama says, Nama prano bahischaraha. Lakshmana is prana, my pranam, moving outside. Vaishnavamasi Vishnavetva. That is the idea. So I don't want to explain. I have already explained this particular portion. Now we have to go to the 1 to 14.1. Podbedapa Krunashva Pajaha Prasitim na Prithvim. Krunusva paja prasitinna prithvim. Krunusva paja prasitinna prithvim. Yahi Rajeva Avagum Ibhena. Yahi rajeva ma vagum ibena. Yahi rajeva ma vagum ibena. Trushvi Manuprasitim Drunano Astasi Vidya Rakshasastapishthai. Drishvimano prasitim druna. Drunano astasi vidya rakshasva stapishtai. Prasitim drunano astasi vidya rakshasastapishtai. Rakshasastapishtai. Tava Brahmasa Asuya Patantyanusprusa Krishataso Suchana. Tava brahmasa ashuya patamtyanusprisha drishata shoshuchanaha. Tava brahmasa ashuya patamtyanusprisha drishata shoshuchanaha. Apugum Shyagne Juhva Patangana Sandito Visrucha Vishwagulka. Tapogashyagне juhva patangana sandito visraja vishwagulkaha. Tapogashyagne juhva patangana sandito visraja vishwagulkaha. Pratispasho Visrucha Turnitamo Bhava. Pratispasho visrajatru turnitamo bhava. Pratispasho visrajaturnitamo bhava. Ayurvisho Asya Adabdhaha. Ayurvisho asya adabdhaha. Ayurvisho asya adabdhaha. Yo no dure aghasagumsaha. Yono dure agashagumsaha. Yono dure agashagumsaha. So all this is a prayer to Agni, what he should do for us, and how he should protect us, and also compare. So this is what ultimately yo nadure agasagum saha and adabdha and payo viso asyaha adabdha. So there are agamsaha means those people who inflict injury or enmity or hatred to you. So they're all called aga. So actually, when a good work is taking place, there will be a number of people to hinder and disturb that particular work to not to take place or being disturbed. Therefore, we are making a prayer in this particular Kandika. Prajaha is the net. Krunashva prajaha pasitim na prithvim. So, you just spread the net like the Prithvi very wide to cover more things. And
Rajeva Amagum Ibhena. So, like the king who spreads himself in the entire city, entire kingdom, you also try to get yourself. And Tushni Manu Prasitim Drunano Astausi. So, Vidye Rakshasaha Tapishthai. So, Tapishthai Rakshasaha Vidye. So, Rakshasaha means those people who are coming to hinder you and disturb your things and our sacrifice. O Agni, you try to drive them away. And Sprushat so Suchanaha Patanti, like a bird flying, you try to reach up the heights, and all time you try to be strong and remain highly brilliant. And Agne Tapumshi Juhva Vandu Patangana Sandito Visruja Vishwadgulka. Let your firebrand or fire flames reach all places in protection to all of us. And again, Pratispasho Visruja Turnitamo Bhava Pariviso Asya Payuraviso Asya Dabda. So, what are the benefits that Agni has got to accrue for us when we undertake this kind of sacrifice? Because ದೇವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, homework ಕೊಡಬೇಕು. Otherwise, devatas don't know what to do for you. ಏನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನು not only humans, friends will ask, even the gods also will ask you. Therefore, you observe in almost many of the mantras, you have been giving instructions to gods to do what good that is good for you. That's why you say Atmada, Balada, Baladaya, Baladeya, Yaehi. So such mantras will tell you that you ask him to come. Why should I come to your house? Agni or anybody, God will. No, Baladeya, yeah. So in order to bestow in me, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ನೀನು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಬಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ. And why people want to have that kind of socialization. The socialization has many advantages. So therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, they will just call all people a little more time, an hour or so, and that hour they put as dedicated for the social breakup. And ಆಮೇಲೆ the real program begins it. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಆ ಥರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ and attending these sessions, they will have time to talk about it. Therefore, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ವಿಶೋಪಾಯುಹು ಅಸ್ಯ ಅದಬ್ಧಃ ಯೋ ನೋ ದೂರೇ ಅಗಸಗುಂಸಃ. So you just drive away all those people who are trying to inflict injury or disturbance. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದೇವ ನೀವು ಪೊಲಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. And you know exactly, supposing, I was told, I don't know, supposing a wild animal is coming in chase with you, supposing you show your firebrand, ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ. So that's why you put floodlight upon the eyes of the wild animal, then the wild animal will become confused. Like that, here also Agni is being asked to see that the enemies are being driven away far off. And now 1 to 14, 2nd section we are going, and it goes like this. Yo antyagne ma kishte vyathirada dharshitu udagne tishtha
प्रत्यातनुष्वा अन्यमित्रागुम औषतात् तिग्महेते यो नो अरातिगुम समिधान चक्रे नीचातं धश्यतसं न शुष्कं ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्याध्यस्मात् आविशन् कृणुष्व दैव्यान् यज्ञे अवस्थिरा तनुहियातु जूनां जामिमम् अजामि प्रवृणीमहि शत्रून्. See, in those days, in Vedic times, there were not like Mahabharata, wars like Mahabharata. Actually, Mahabharata war is supposed to be a classical war, where 11 and 7 Akshohini, 18 Akshohini Sainyam on the forefront and on the war ground to fight. That's why it's called Mahabharata Yuddham. In Ramayana, it is also the same almost, but the fight in Ramayana, the war in Ramayana, the war in Mahabharata, there is a lot of contrasting features. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು, ದಿ ವಾನರಾಸ್ ವರ್ ದಿ ಸೈನ್ಯಂ, ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಯುಧಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾನರಾಸ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಓನ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, they were using the astra shastras more, while all other rakshasas, all other vanaras, including Sugriva, they had something, only stones, only trees. Therefore, now with that, so less wars and more, I want to go tell you, as we understand, when we study the Brahmana Granthas and later on, we know that there were no very big wars, but we have only single reference in the Rigveda, a famous war called as Dasaragna war. Dasaragna Yuddha, that is 10 kings come in the battle for fight. And for those kings, there are Maharshis as their Raja Purohitas, and under their supervision, they were able to do it. For example, that's why Vishwamitra Maharshi, then Vasishta Maharshi, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ರಾಜರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದ್ರು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಇರುವಾಗ. So, but that's why, then otherwise, what is that? You employ the mantras, which are very powerful, to go and work upon the enemies and see that the enemies are driven away, are injured. Rujan, Brunan, Pramrunan, Prehi Shatrunno, Amitraha, Vrutraha, Dasyuhacha. ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಶತ್ರುನ್ ಭ್ರಮಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಷ್ಣು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಬು. ರುಜನ್ ಬೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್ ಇದು ಗುರುದೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಸರ್. ಮನ್ಯು ಎಷ್ಟೇ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯೋ ವಿದಧ್ವಜ್ರಸಾಯಕ ಸಹೋಜ ಪಶ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಮಾನುಷಕ ಸಾಹ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, 14 ಸಲ ಪರ್ ಡೇ, 14 ದಿವಸಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ? ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಸನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಝೂಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಜ್ರಾಯುಧ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. I have personally experimented, and I realized the fears are being drowned and enthusiasm is being floating, and you feel new energy in you when you recite Manu Suktam. More so, the Mula Mantra in the Manu Suktam, namely Samsrishtam Dhanamabhayam Samakritamashmabhyam Dattavarunascha Manyuho Vyam Dadana Hridayeshu Shatrava Parajitaso Avanilayantam. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು 14 ಸಲ ಅಂಡ್ 14 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮನ್ಯು ದೇವತಾ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ ನರಸಿಂಹ ಗುರುಜಿ. ಮನ್ಯು ಇಸ್ ನರಸಿಂಹ. ಮನ್ಯುರೇವಾ ಸ ದೇವೋ ಮನ್ಯುರ್ಹೋತ ವರುಣೋ ಜಾತ ವೇದ ಮನ್ಯುಂ ವಿಶೈಲತೆ ಮಾನುಷೀರ್ಯಾ ಮನ್ಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯು ಇಸ್ ಇಂದ್ರ, ಮನ್ಯು ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಮನ್ಯು ಇಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಮನ್ಯು ಇಸ್ ರುದ್ರ, ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯು ದೇವತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಘೋರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಘೋರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. But there are some enemies who are scared for a while, and they go to silence that Manu Shabda or Ghosha, and so Indra Ghosha anta. ಈ Indra Ghosha, ದೇವರ ಘೋಷವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಘೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೌಂಡ್, and that would just kill people. Some people die just listening to the harsh, loud sounds, and many people become deaf also. That is ಈ ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಕೂಡ ಹೈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ? ಕೋಪದಿಂದ ಆಂಗ್ರಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಟಾಕ್. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರ್ಸ್ಕೊಂತಾರಲ್ವಾ, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ಮನ್ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಕಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ, ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಆರ್ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿ ಕೋಪ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕೋಪ ಅಂಡ್ ಉತ್ಸಾಹ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 things ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ವೆಲ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಯೋ ಅಂತಿ ಅಗ್ನೇ ಮಾತಿಷ್ಠೆ ವ್ಯತಿರಾ ದಧರ್ಷೀತು. ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಸನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡು. ಯೋ ಅಂತ್ಯಗ್ನೇ ಗುರುಜಿ. ಯೋ ಅಂತ್ಯಗ್ನೇ ಮಾಕಿಷ್ಟೆ ವ್ಯತಿರಾದ ದರ್ಶೀತ್ ಉದಗ್ನೇ ತಿಷ್ಠಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾ ಆತನುಶ್ವಾನ್ಯ ಮಿತ್ರಾಘುಂ
ओषतात् तिग्मेहेत् यो नो अरातिगुं समिधानचक्रे नीचातं त्यक्ष्यत्यसनशुष्कं दक्षस्यतनशुष्कम् ऊर्ध्वो भवा प्रति विद्याद्यस्मादाविष्कृणुष्व दैव्यानिघ्ने अवस्थिरातनो हि यातु जूनां जामिमजामिं प्रामृणीः शत्रून् ಸತೇ ಜಾನಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ವಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮನ್ಯು ಈಸ್ ಅವರ್ ವಾರಿಯರ್. ಸೊ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೂದ ಆಡಿ ಶಕುನಿ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಧರ್ಮರಾಜ ವಾಸ್ ಎ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆವಾಗ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಜಲಸ್ಸು. ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು, ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಂಡವಸ್. ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ then Shakuni will come and say that why at all you go, I will just get you all thing without bloodshed and all that by this ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜೂದವನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸದಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಸ್ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಶಕುನಿಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೈಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ಆ ಡಾಟ್ಸ್ 1 2 ಅವ್ರು ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿವೈನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ನೇಮ್ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾ. ಈ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಲಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆ ಬಾಹುಕ ಮಹಾರಾಜು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಲಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶಾಪ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು he became a ಚಕ್ರವರ್ತಿ in appearance also. Immediately he became a ಚಕ್ರವರ್ತಿ, beautiful, highly handsome personality. It was only temporarily that Nala Chakravarti was only a bahuka in Rituparna Maharaja's court. So ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ one need not go up to the war ground to fight the enemies, but you can ask the gods or depute the gods and they will take care of your thing. Therefore ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನೋಡಿದ್ರ, ದಿ ಅಗ್ನೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಮಾ ಕಿಷ್ಠೇ ವ್ಯತಿರಾ ದಧರ್ಷೀತು. again we say ಅಗ್ನೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಯೋ ಅಂತಿ ಅಗ್ನೇ ಓ ಯಾಂತಿ ಅಗ್ನೇ ಮಾ ಕಿಷ್ಠೇ ವ್ಯತಿರಾ ದಧಿಷಾತ್. ಯೋ ಅಂತಿ ಅಗ್ನೇ ಮಾ ಕಿಷ್ಠೇ ವ್ಯಥಿರಾದಧರ್ಷೀತ್. ದೆನ್ ಅಗ್ನೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಅಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯಾತನುಷ್ವ ಅನ್ಯಮಂತ್ರಗಂ ಓಷತಾತ್ ತಿಗ್ಮಹೇತೆ. So he is telling that you try to attend upon our enemies with the sharp swords and instruments and see that our enemies are being driven away. For that purpose, O Agni, you please proceed. And again, yo no aratigum samidhanam chakre nichata dhakshya tasya na sushkam.
ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಶಂಸವೇ ಅಲ್ಲ. There are some mantras which are called as shapa. I have already told you that some mantras do talk about to give shapa, some mantras give you shamsa. So shamsa and shapa, they are clubbed in mantras, and you have got to note them, what is mantra, what is shapa, and what is shamsa. So knowledge of the mantra is revealed to you when you sit for interpretation. Because ಆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂಡ್ ವೇದ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್, ಹೈಲಿ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ನಾವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ or Uvata or Mahidhara or Skandaswamin or later on ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ರಸ್. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರರ್ಥಕಾಹ ಮಂತ್ರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಮಂತ್ರ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್, ದೇಶ ಭಾರಹಾರ ಯೋ ಅಧೀತ್ಯ ವೇದಂ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಅರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಯಿತ್ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಸ್ನುತೆ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ಲು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ and dhyana, puja, so many religious practices are there with us in Hinduism or elsewhere. You know, regularly people other than Hindus also go to church and masidu and masjid and so on. But ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ರಿ ಎಂದು, ಅದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ರ, ಇಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿದೆಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹನುಮನ್ ಜಯಂತಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಎ ದೇವ ಆಲಯ. You fix a separate corner, a separate building, a separate layout. In Austin, Texas, they have purchased 80 acres of land for temple building. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಟೆಂಪಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಗ್ರಹ ಕಮಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಆ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು have such a wonderful building, wonderful temple. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. Recently we don't want to build any new temples. Already hundreds of temples have been built by our Maharajas, ancestors, Rajas, Maharajas, Chakravartis, etc. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ high architecture we have got temples. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ನೀವು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿ. ಆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಗೋಪುರ ನೋಡಿದ್ರೆ 222 feet ಟಾಲ್. ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೋಪುರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರ? ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1000 ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ people are all fond of many other diversions. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So when you lift your neck up and head up, so illi, why I'm telling all this is that you say, here you are telling avasthira kanuhi pramruni mahisatru sate urdho bhava pratividya asmadavisham kunusva davyani agne avasthira tanuhi junam Jamivajagim pramruni hisatrun. So yatu junam and anovaga are yono aratigum samidhanam chakre. So there are people, whenever you plan for a yajna or a sacrifice, what happens? There are some people who discourage you, who will not promote the idea of positivities. Yakri, bada. ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಹೇಶು, ದೋ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾನಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವಾಸನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ರಮೇಶ್, ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್, ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಆಪರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಹ ನಹ ಅರಾತಿಗುಂ ಸಮಿಧಾನ ಚಕ್ರೇ ನೀಚಾತೆ ಧಶ್ಯತ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ, ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನೀನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡು. ಅದು ನೀಚ ಅಂತ ಹೊಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಚ ತಂ ಧಕ್ಷ್ಯತ ಸಾಮ್ನ ಶುಷ್ಕಂ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, when you are doing the work, who are there working on behalf of you, being empowered by you ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ is being created. Not you, you are only sitting on your platform, but the Purohit will say, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಪುರೋಹಿತ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಧಿಕಾರಂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯಜಮಾನ and he proceeds and he does certain things, and also he will make certain other things also to be done by you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾವಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಮಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನು ವಾಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 29. ಈವನ್ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And also we have got another set that is Durga, that is called Trisati. Trisati Namavali also is getting ready. So ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಸನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್. 29 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿನ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು whatever little time I can afford, I am doing writing work also and lectures. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ actually 7 o'clock ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟಿ ಅವರು they wanted to record me on Mahondar Lahari, but I got postponed because ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So all this will tell us that we have to be doing kurvanneva karmani jijiveche. Even Vasan also is doing. I saw him in big hall sitting on the platform and instructing all yoga students how they should do yoga. Because yoga is something that will keep our body, mind and spirit trim.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿತನ ನಾವು ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಸೋಮಾರಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀಚರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಕ್ಷ್ಯತಾ ಅನ್ನುವಾಗ ದಕ್ಷತೆ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ನೀಚ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅರಾತಿ. ರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ರಾತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾತಿಯಿಂದ ಬರೋದೇ ರಾಯಾಹ. ಸೊ ಇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ, ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ and elsewhere you get the compliment raya vayam rayasposhena. How do you become a raya? So son Rao, Janardhan Rao, Rao ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರಾವಿತ್ತು, ನನಗೂ ರಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. acquire ಯಯ ಕಯಾ ಚ ವಿಧಯ ಬಹ್ವನ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಕ್ಷೀತ ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ. ವಾಸನ್ 25th ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಅವರದು. ಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನಂನ ನಿಂದ್ಯಾತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆನ್ ಫುಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ someone else to recite the 17th chapter 10 slokas where there is the talk about the division of the food. Sattvika ahara, tamasika ahara and rajasika ahara. And 6 days. 17th ಎಸ್. ಸೊ ನೀನು ವೇದ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಶತಕ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಲ್ಲ, ನೀವು ಇವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಶತಕ ಯಾವಾಗ 6th 7th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೂರ್ಯ ಶತಕ. We have to make it live. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಆ ಸೂರ್ಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾತು ಜೂನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಯಾತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಯಾತು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ಯಾತುಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅದರಿಂದ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನೊಬ್ಬನೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ಸ್ಥೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ರುದ್ರ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎ ಥೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅದರ್ ಥೀಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಪೊಲೀಸವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಳ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಳ್ಳರು ಕ್ಲಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕಳ್ಳರಾಗ್ತಾರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಈವನ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಥೇನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಈ ಚತುರ್ಥ 64 ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥೇನ ವಿದ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೇವ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಳ್ಳರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿದು ಯಾವುದಿದ್ರು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೇ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾತುಧಾನ. ಸೊ ನೌ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎನಿಮೀಸು ಒಂದೇನು, ನೀವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳು ಮಾಡದೆ. ಇವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ವೈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ he said no namo narayanaaya, you should tell the name of Hiranyakashipu. ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾಯ. So there was a debate between father and mother.
So something like, ನಚಿಕೇತ ಅಂಡ್ ಯಮ ಸಂವಾದ ತರಹ. ಯಮ ಪಾಪ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ನಚಿಕೇತನನ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಲ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. We will play in our annual day. Yeah, that's what I'm telling. So when we are there, I think we'll have it on offline and we'll have beautiful drama, dance. I don't know, all these years, illu ashte. For past so many years, people are not having the gathering. Illi gather ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. So ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತುಧಾನಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ those people who practice black magic. And only Agni can detect all those people. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಊರ್ಧ್ವೋ ಭವ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮತ್ ಅವಿಷಂ ಕೃಣುಷ್ವ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ವಿಷ ಆಗದೆ ಅಸಿಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಅವಸ್ಥಿರ, ಯು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಟು ಅಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು, ದಿನಾ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ we have got a lot of experiences with students. ರಕರಕಾಲ. One day in our National College, Jayanagar, a father of a fellow student, ಅವನು ನಮ್ಮ HAL ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪಾಪ ಶಾರ್ಟೇಜು, ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡಿರಾ, ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಗಿವ್ attendance to my person. Okay, is it okay? So maganannu support ಮಾಡಿ. I tell no, I cannot give attendance. If at all you want to have condoning the attendance, all that, go to the principal. The head is there. If he does it, do it. Otherwise I cannot do like that. So but who are you to tell me you please give full attendance and send to principal sir ಅಂತ. ಹಂಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾತುಧಾನಾಸು ಆಮೇಲೆ ಅರಾತೀಸು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ, ಆಲ್ ಎ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ the program will not be hampered and everything will be quite compatible. ಅದರಿಂದ ಸೋದರ ಊರ್ಧ್ವೋ ಭವ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯಾಧ್ಯಸ್ಮತು ಅವಿಷಕೃಣುಷ್ವ ದೈವ್ಯಾನ್ ಅಗ್ನೇ ದೈವ್ಯಾನಿ ಅಂಡ್ ಅವಸ್ಥಿರ ತನುಹಿ ಯಾತು ಜೂನಾಂ ಜಾಮಿಂ ಪ್ರಮೃಣೀಹಿ ಶತ್ರುನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ is a double kalsa. On one hand, he has to maintain and promote the performance and journey of the sacrifice. And on the second hand, he has got to see that the performance is not hampered just because of the hinderers. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮೃಡಿ ಶತ್ರು. ಸೊ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ though we have got separately suktas like Manu Sukta, Swastino Mimitam, Bhagya Siktam, ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ in our own Indian tradition, because people have not got access and availability and understanding and time to go to the texts of the Rigveda. Rigveda Samhita Patha yaru ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? Very few. And moreover, how long it can go. In the beginning, people show interest. Afterwards, one or two people will remain. They also disappear. ಆ ತರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಈ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಊಟ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ
the parents will send them to Veda Pathshalas, like in Karnigar Pathshala agli, ಶ್ರೀಶೈಲಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಾಠಶಾಲ ಈ ತರಹ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ both aspects, driving away the negative disturbing people, one, at the same time providing all convenience that the intended sacrifice is being promoted up to the end successfully. That's why we see Agni Soma is, after all, Soma Yagadalli, Soma Rasa, Soma Valli, but a Soma and Agni, that's why Agnishtoma antalva. So Soma and Agni both are being revered and the formulas, and therefore ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೇನ ಯಜೇತ. ಈ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಸೋಮಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅನ್ನುವ ಆನರಿ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಮಯಾಜಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಶತ್ರುನ್ ಪ್ರವೃಣಿಹಿ, that is what is that. And now next we will have the janati sumatim yavishtha ya ivate brahmane gatumiratu. So janati sumatim yavishtha. Agni is called as yavishtha. Yavishtha and sreshtha ivella maryada poorakavagiro vachakalu. These are all the expressions filled full with the reverence, because gaurava anodu tumba important. You have to respect the other atma as much as you respect your atma. That's why ಯಾವ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮ ಯನಮಃ, ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಯನಮಃ, ಪರಮ ಯನಮಃ, ಪರಮಲಿಂಗ ಯನಮಃ ಅಂತ ನಾವು 11 ಹೆಸರುಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಧನಪತ ಏ ನಮಃ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ he got himself deposited in every being in the world. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮತಿಂ ಜಾನಾತಿ ಯವಿಷ್ಠ, ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯವಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಶಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ SBI ಹೋಗಿ ವಾಸನ್ SBI ಹೋಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಗಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಹೇಶ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಮೇಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ
ಸಂಡೇ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇವಾಗ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾ, ಮನೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬಾಬು. ಸಿ ಅಗೇನ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀರಾಮ್.